It's such a great time to be alive. হ্যাঁ জানি আমি ইউটিউব থেকে হাওয়া হয়ে গেছিলাম. দিস ওয়াজ দ্য লাস্ট ভিডিও দ্যাট আই আপলোডেড. তো এই ভিডিওটা এডিট করতে বিশাল খাটনি হয়েছিল, বাট দেন আই ওয়াজন্ট ফুললি স্যাটিসফাইড উইথ দ্য ভিডিও, বাট আই হ্যাড কমিটমেন্ট ইস্যুস, সো আই জাস্ট আপলোডেড ইট. And then I was like, which is the next video that I should be working on? And then I got a phone call from my dad. And this is what the conversation went like. ভিডিও বানানো হচ্ছে কি ওগুলো খিস্তি খাস্তা গালাগালি ছি 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 at this point তোমাকে আমার ছেলে বলতে ঘৃণা লাগছে. You are such a disgrace to our family. না মানে বাবা এতটাও বলেনি, but we can pretty well understand what his reaction would be after watching my vlogs. And I can understand why is he exactly mad at me and at what place I exactly went wrong. So I don't want to repeat this again. So anyways, that was a little setback for me. So আমি কিছুদিন মতন একটু টাইম পাস খেলছিলাম. Okay, but then I was like, let's start afresh. Then one fine day I thought ki ami gym theke asbo and then I'll make a video about it. Let me tell you what happened exactly that day. আমি জিম করছিলাম. I was dead tired and to be honest I wanted to go to the loo but জিমের টয়লেটের লকটা ভাঙা আছে, so I couldn't take the risk of looing at the gym. So I came running, not at my house but at the mechanic shop, কারণ আমি আমার স্কুটিটা সারাতে দিয়েছিলাম because my scooty was broken. Now don't ask me what exactly happened to my scooty because I am a little technically challenged when it comes to two wheelers. ওটা জাস্ট খারাপ হয়েছিল, ওটা সারাতে দিয়েছিলাম, that's it. তো আমি জিম থেকে মেকানিকের কাছে যাওয়ার সময় মাকে কল করি যে টাকাটা নিয়ে চলে আসো, বিকজ টাকা না দিলে স্কুটি পাবো না, অ্যান্ড মা আমাকে টাকা দিয়ে ভরসা করে না বিকজ অফ অবভিয়াস রিজনস. তারপরে অনেকক্ষণ পরে মা এলো অ্যান্ড মাই মম ওয়াজ অ্যাবাউট টু পে দ্য বিল অ্যান্ড আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু শেড বিকজ আমি অনেকক্ষণ ধরে চেপে রেখেছিলাম. অ্যান্ড দেন আ ফোন কল কেম. তো কলটা আমার মাসি করেছিল অ্যান্ড মাই মম ওয়াজ লাইক দাঁড়া বোন আমি একটু পেমেন্ট করে নিই তারপরে আমি তোর সাথে কথা বলছি. অ্যান্ড দেন শি সেড যে দিদি ডোন্ট কাট দ্য কল, ইটস আ বেট সিরিয়াস. অ্যান্ড মাই মেশো হ্যাড অ্যান হার্ট অ্যাটাক. তো আফটার দ্যাট আই ওয়াজ লাইক ফরগেট অ্যাবাউট পটি অ্যান্ড শেড, ওগুলো পরে করা যাবে, লেটস জাস্ট গো টু দ্য হসপিটাল. অ্যান্ড এভার সিন্স দ্যাট ডে আমি এখনো পটিতে যাইনি. কি করছি আমি এগুলো. But on a serious note, he was taken to Iris Hospital where he got his first medications done, and from there he was sent to Peerless where there was no bed available, and that's where we met him. And then from there he was shifted to Decent Hospital in emergency ward. So man, that was one heck of a night. And then followed the rest 2 days where he had to go through so much of surgeries, angiograms, angioplastics, RT-PCRs, tensions, and so much. And on the flip side, let's talk about the family. So দেখো, my Mesho is like the main man in here. আমি আগে একটা ছোট ফান ফ্যাক্ট বলে রাখি যাতে তোমাদের কোনো বুঝতে ভিডিওটা অসুবিধা না হয়, যে আমি আমার মেশোকে ছোটাই বলে ডাকি আর আমার মাসিকে ছোটও বলে ডাকি. So if I happen to call ছোটো and ছোটা in my video, then do know who am I referring. So here's the thing, আমার ছোটাই হচ্ছে এখানে he's like the main man in my father's absence. মানে he is like the go-to man our family refers to even when my father is in need. He is the one at great help. So মানে when he had the heart attack na, every responsibility all of a sudden came on my shoulders. And to be honest, I was a bit afraid and skeptical with myself with all the responsibilities at first, but then I was like, okay cool, let's just face it, if life wants us to grow up then let's just grow up. So after that ছোট একদম কেঁদে কুল পাচ্ছিল. So when there was talks about surgery and the risk involving it, আমার ছোট কেঁদে কুল পাচ্ছিল না, and like everybody was tense, but the fact যে আমি একটু সায়েন্স পড়েছি and I used to love biology and especially the chapter that involved heart, that worked for me this time. তো ব্যাপারটা আমি খুব ইজ আউট করে বুঝালাম যে there's no such huge risk involved, and তারপরে মানে taking care of the family, ছোট কান্নাকাটি করছে, being by her side, arranging the money. Okay, we didn't have to arrange the money, amar baba koreche ota, but handling all those huge amount of money and simultaneously taking care of Choto and also taking decisions on behalf of the seniors of my family. Just should we go for the angioplasty at this moment or shall we not, or what shall we be doing? Man, this was tough. This was really tough. Growing up is hard. Growing up is tiring, and I just did.
তো দুদিন আগে আমাদের অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান সেল শুরু হয়েছে অ্যান্ড আমি একটা প্রাইম কাস্টমার, তো আমার জন্য 24 ঘন্টা আগে স্টার্ট হয়েছে। সো 2 অক্টোবর গোটা রাত জেগে আমি গোটা অ্যামাজন খুঁজলাম কয়টা জিনিস কেনার জন্য। তো ওটাই চলো এই বৃষ্টি বাদলার সময় আনবক্স করি। ফার্স্ট প্রোডাক্ট কি আছে একবার দেখে নিই, মনেও নেই। ভালো দেখে পড়েছি, এটাও ব্লু এটাও ব্লু। ব্লু ঠিক না, বাট আমার ওয়েবক্যামটা বেসিক্যালি চলে এসেছে, দ্যাটস আ গুড থিং। এবার আমাদের নেক্সট প্রোডাক্ট কি আছে না কি আছে সেটা একটু দেখে নেব। ওকে, অনেক জিনিস আছে। একটা বোল্টের ইয়ারফোন অর্ডার করেছিলাম, সেটা চলে এসছে, প্লাস কিছু ওয়্যারস অর্ডার করেছি, তো সেটাও চলে এসছে। এইখানে দেখা। আর লাস্টলি যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমি অনেক দিন ধরে এটার প্রাইস ড্রপ করার জন্য ওয়েট করছিলাম, ওটা হচ্ছে ফুড ওয়েইং স্কেল। এটার প্রয়োজন কি এটা আমি এখন বলবো না, এটা আগামী ভিডিওসে আমি খুব ভালো করে বোঝাচ্ছি। সো দ্যাটস অল দ্যাট আই অর্ডার ফ্রম অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান সেল। তো এখনো আই গেস সেলটা চলছে, তো ইফ ইউ ক্যান গ্র্যাব সামথিং ফর ইয়োরসেলফ, ডু গ্র্যাব ইট, বিকজ দিস ইজ ওয়ান হেল অফ আ সেল। অ্যান্ড of course subscribers আর views দেখে বুঝতেই পারছো যে this is not something that was sponsored. আমি genuinely বলছি, this year's Amazon Great Indian Sale was amazing. And if you have been paying close attention to this video, you might have just observed যে আমি ভিডিওটা মেইনলি ইংলিশ আর বাংলায় করেছি, and বাংলাগুলো বলার সময় there has been no subtitles, very unlikely of me. তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আই এম সুইচিং মাই ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি এবার থেকে ইংলিশ আর বাংলায় ভিডিও বানাবো। I don't know the audience niche which I can target on with this. I don't even know if it's a good decision, but for me right now I think this is the right thing to do. So let's just try and let's just see what happens, because to be very honest, হিন্দিতে আমার কথা বলতে আটকায়, because I am not used to speaking Hindi with all the people around, and especially in front of the camera. So it gets a little fidgety when I'm speaking in Hindi in front of the camera. আর ব্লগ জিনিসটাকে আমি খুব ফাস্ট হ্যান্ডেল করতে চাই, and I also love the ease with which you can tell story through the medium of vlogs. কিন্তু এই হিন্দিটা আসাতে আমার জন্য প্রবলেম হয়ে যাচ্ছিল যে I wasn't so fluent, I wasn't so frequent with my language in front of video. I was fumbling a little bit, মানে you get the point, right? So আর তার চেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে ভিউজও আসতো না। So because I don't speak so fluent Hindi in front of the camera, আমারও একটু আন্ডার কনফিডেন্ট ফিল হচ্ছিল, to be really honest. Beside that, views was still on us, so I thought like maybe just we can switch the language and see what happens if we go for English and Bengali. So yeah, comment down your thoughts je amar ki eta kora uchit, if there's some better suggestions that I can actually work on. Subscribe to my YouTube channel, because eibar theke regular howar chesta korchi. I cannot guarantee, because things are not going smooth like I always wished it to be, but this might just be the part of the process. I just have to cope up with it, and I just have to move forward. Maybe that's what growing up demands you. Lesson number 2. I'm going crazy.